to learn your Lewis structure. And from the Lewis structure, definitely from your total valence electron to your Lewis structure. From the Lewis structure, we are moving to your electron domain on how to determine your electron domain. From the electron domain, today, kita boleh dapat dua benda. We can get your basic shape. Alright? From the basic shape, we can get the molecular geometry, if you remember. Okay? And from the molecular geometry is the place that you can get two more things, where you can get your bond angle, and the next thing, we can get polarity. Remember? Okay? And along the way, from your Lewis structure, from the electron domain, moving into this part of section, where you can get the type of hybridization. And from the type of hybridization, you can have two things that we have separated them. Okay? Which is your hybridization process that we focus on this week. And also, your orbital overlapping. Okay? This is everything that we have learned. But tengok kepala dia sayang. Kepala dia masih orang yang sama. Okay, we are still talking about your total valence electron and also Lewis structure. And from there, kita dapat semua benda ke bawah ini. Okay, and for your hybridization process, soalan sangat jarang minta explain. Sangat-sangat jarang. Orbital diagram adalah tempat yang dia mungkin akan minta kamu explain ataupun describe the same thing. Alright, this is the things that we will look at today. Okay. And not to forget, in the Lewis structure along the way sebelum dapat electron domain, Lewis structure boleh pergi kepada dua lagi, which is your resonance. If you remember, tukar pen. Tak nak warna merah. Warna merah is something that we want to focus today. This is just to recall your memory. Your Lewis structure, we can go for your resonance, if you remember. Pergerakan pi bond dan juga lone pair. There's something in your mind? Okay, and then from that, you also can get your all possible structure. Yang di mana kita boleh ada susunan double bond yang lebih banyak daripada satu, jadi double bond jadi dua, jadi tiga, jadi empat, and so on. So you have your all possible structures. And from all possible structures, you can move on to your formal charge. And from the formal charge, we can get one thing that called plausible structure. Remember? Okay, and sayang, semua benda still based on one same thing, Lewis structure. Okay, I don't know how else, I don't know how can I show you the importance of Lewis structure other than doing this. So I really hope everybody after this week, at this moment, I suppose, you should be extremely good in drawing your Lewis structure. Okay, oh, by the way, I got new haircut. Finally, because I want to welcome Go. And I squeezed my time during my lunchtime and I skipped my lunch for this haircut. Baru sampai rumah like 15 minutes before class kamu. Yeah. Okay. Any problem? Before we proceed with the explain and describe, any problem with drawing? Boleh? Okay. So we will go into this more than one central atom. When you have more than one central atom, soalan akan jadi panjang, tapi soalan takkan jadi susah. And I love it bila dia keluar. Sebab apa saya suka? Sayang, kamu kalau dah boleh buat hybridization process, dan dia minta hybridization process untuk dua central atom, kamu ulang benda yang sama, konsep yang sama, tapi dapat dua kali markah. Why not? Betul? Alright? Dan jangan risau, when the question is talking about this hybridization process or anything, dia takkan minta both. Dia takkan minta hybridization process and orbital overlapping. No, it's too much. My class only started for like 5 minutes. My desktop watch is 3:05 and you're yawning. Do I really look that boring to you, man? Come on. Oh boy, where we are? Okay, hybridization. Untuk soalan yang ada dua central atom, soalan panjang macam ni, dia jarang tanya untuk dua-dua. Saya akan guna soalan yang sama untuk tunjuk dua-dua. Tapi jangan risau. Dia kalau dah keluar hybridization process, dia takkan keluar orbital overlapping. Either one only. Biasanya.
Kalau dia keluar dua-dua, satu structure macam ni dia kena bagi about 15 markah. Dia tak akan tanya macam tu. Dia akan bazir markah dia. Okay? So for this one, we are going to do it. If you have done it, you can check it with mine. From the electron domain, you can get for the carbon is a sp2. For the oxygen is a sp3 over here. So saya nak buat untuk hybridization process first. So saya akan kira former charge of carbon. Former charge of carbon 4 minus 0 minus 4. Okay, saya nak buat untuk yang carbon dulu. Dan saya akan buat untuk yang oxygen. So for the hybridization process of carbon, carbon ground state. Carbon ground state saya takkan berubah sebab former charge saya sama. So saya akan ada 2s. Yang ni saya suppose saya akan ajar laju je lah. Sebab kita dah spend masa kat sini semalam. Oh, salah. Carbon is a 2. Ya. Lepas tangan. Okay, that is my carbon ground state. I suppose everybody agree on that. And going to your carbon excited state. And as we agree, excited state kat sini, kita akan tengok pada sigma, bond dan lone pair. So carbon excited state, you have 3 sigma, 0 lone pair. So kat sini kena ada 3 single, tak ada pair up. Nothing. Okay? But you realize that in your carbon, you have 1 pi bond over here. So that 1 pi bond represent 1 single electron for the carbon excited state. Therefore, tak nak tunjuk dah, but you should know. 1. Because one of it will be excited to your 2p. Okay? So you have this. Semua mengangguk, Azri mengangguk, Balkis look yes. Okay, I suppose everybody agree. Nawesh look yes. Nawesh look different today, look more focused. I don't know why. When you look more focused, it's either you're more focused or you're actually not here. Which one are you? Alright. So moving from your excited state, I hope everybody agree on my excited state over here. Moving to your hybrid state. Nothing special over here. So moving to your hybrid state over here, kita akan hanya ambil sp2 sahaja. One more is your unhybridized p orbital. Back to the sp2 over here. Okay. So satu lagi yang kamu tinggal kat sini will be your unhybridized p orbital for your pi bond. That is your unhybridized p orbital. Agree so far? Are we still together? Betul semua yang saya buat? Setuju dengan apa yang saya buat? Faham apa yang saya buat? Aiman, are we still together? Good, great. Next, we will be moving into your oxygen. Oxygen, electron domain 4, so hybridization sp3. Therefore, looking for the former charge of oxygen equals to 6 minus 2 minus 4. Former charge oxygen masih kosong. Easy. Therefore, we're starting off with your oxygen ground state. Valence electron oxygen ground state. Nawesh? 2s2, 2p4. 2s2, 2p4. So you have your 2s over here with 2 electron, 2p4 that you have over here. Former charge adalah kosong, therefore you have your oxygen excited state. And my question is Zati, excited state kat sini, do we need to excite any electron? Tak payah. Tak payah. Any changes? No. No. Kenapa tak ada changes? Kenapa dua pasangan elektron tu kena ada? Sebab ada 2 lone pair. Sebab kita ada 2 lone pair. Thank you. So you need 2 pair of pair up electron. So, as we all agree, dia boleh tak berubah tetapi kamu wajib salin balik. Setuju setakat ni? Okay. Alright. Easy. Betul, Zul? Good. So you have your 2 lone pair, you have your 2 sigma over here for the 2 single electron. And then moving to your oxygen hybrid state. Dan disebabkan oxygen hybrid kamu yang kita nak is your sp3. Taking everything from the S and everything from the P. Okay, that is your sp3. One pair from the 2s, another pair from the 2p.
2 single from the from the 2P. Agree? Keluar exam boleh buat? 6 markah. Easily. Siapa cakap kimia susah nak dapat A? Betul, Anas? Alright. Are we still agree that we are going to get A? No matter what is the question, objective, subjective, we don't give a damn. We still get A no matter what they ask. You know? That should be the attitude, okay? And alright, over here, how many type of terminal atom that we have? Anis, Shahira? Tiga. Kita ada 3 jenis kita ada 3 terminal atom. I repeat my question, sayang. How many type of terminal atom? Tips. I have 3 terminal atom. Soalan saya, ada berapa jenis dalam 3 tu? Haifa? 2 2, which is H and O. H and O. Okay. Kat sini, saya nak betulkan balik something. Bukan nak betulkan balik. Saya rasa mungkin saya tertinggal. Saya tak buat. So, kamu pun tak buat. Kalau kamu ingat hari tu kelas kamu, saya bincang O3 ozone. Betul? Okay, I use ozone sebab oksigen dia ada formal charge. And I realised that saya bila tengok balik video, saya perasan saya tak tulis ground state untuk terminal atom oksigen saya. Dan tak ada siapa perasan. Saya tak perasan on that time. Dan sayang, kat sini saya nak tekankan balik, walaupun terminal atom kamu sama dengan central atom. Maksud saya ada oksigen kat sini. Oksigen as the terminal atom, kamu kena ulang balik ground state dia. Alright? Definitely my bad. Ada kawan kamu tanya dan saya perasan benda tu selepas kawan kamu tanya. Baru saya perasan kat video tu, tak ada. So, saya nak ingatkan balik kat sini, walaupun dia sama, tetapi kita still kena tulis. I'm so sorry on that. Okay? And walaupun hidrogen ada 2, tetapi hidrogen 2 tu, dua-dua adalah terminal atom, therefore kita hanya ulang sekali. You have your 1s1. Okay? Yang lain saya tengok video kamu so far betul. Saya tertinggal ke ozone. Definitely my bad. Okay? Check that. Walaupun terminal atom dia sama dengan central atom, terminal atom still kena ada ground state. Is that clear? Happy with that? Good. And we are going to draw this thing. Okay? We are going to draw this thing. Okay. So far, soalan? And nama benda ni panggil hybridization process. Yang kita nak bergerak masuk adalah orbital overlapping. Okay? Yang kita nak bergerak masuk is your orbital overlapping. Finger cross I can draw. Or anybody that have drawn? Ada yang dah lukis? Azri dah lukis? Saya nak tengok. Azri dah lukis. Saya nak tengok Azri punya. Aiman? Dah. Send me? Dua-dua? Please. I mean, wait, saya check mahal kot. Saya tanda satu kertas berbayar kot. Saya bagi free lah ni. Betul, Anas? And you all tak nak saya check. Cheers, betul. Alright, WhatsApp me please. Let's see. Ini kawan kamu seorang. Tak bagi salam je tapi tak bagi tahu dia siapa. Kecilnya hang lukis weh. Betul ke setengah page? Tipu lah. Siapa punya ni? Azri punya ke? Make sure I don't crop everything.
Alright, let's take a look. Yang ni Azri punya ke Aiman punya? So, kita akan tanda jawapan kawan kamu dan kalau ada silap kita cari, kalau tak ada silap, perfect. Ni Azri punya. Okay, Azri punya baru sampai. Tadi Aiman punya. Alright. So, Aiman punya sampai dulu. So, kita tengok Aiman punya. Okay. So, 1 minute. Take a look. Tengok ada salah apa-apa. Saya jumpa 2. No label for central atom. Come again, go. No label for central atom. No label for central atom. Okay, so the central atom over here is carbon. The central atom over here is, this one is my oxygen. Oxygen should be linear. Oxygen should be linear. Terminal Siapa? atom. Terminal. Terminal atom kat sini, oksigen ni. Oksigen yang Miss Wan pegang ni. Yang atas. Yang Dia atas tak ada oksigen. Yang ni hidrogen. Terminal atom dia ada 3 tapi semua 1s. Yes, terminal atom dia ada 3 tapi semua 1s. So yang ni tak patut 1s. Okay, saya nampak dah apa maksud kamu. Okay, drawing ni ada salah. Okay, drawing ni ada salah. And before anything, sebelum saya tengok pada salah drawing tu, kita tengok pada benda yang tertinggal dulu. Okay, benda yang tertinggal. Kalau dia overlap betul kat sini, sigma tak ada. Okay, saya tahu drawing ni salah. Tapi kita tengok yang kat tertinggal dulu. Kalau yang ni adalah overlap, that is your sigma. Okay. Dan kalau dia adalah pi, and I think we talk about that yesterday. And masa Safan hantar kerja pun kita ada bincang benda ni. Your electron, I think dia patut tegak lah. Alright, electron dia patut tegak. Okay. And lagi. Your central atom, kalau central atom kita tak label 2p dah sayang, kita hanya label p orbital. Nak senang pi bond hanya label p orbital. I think that will make everything easier. Okay. Alright. So we check one by one by using color code. Okay, by using color code. So let's start off with green. So green kita adalah carbon central atom. So that is my carbon central atom. sp2, sp2, sp2 in a in a trigonal planar. sp2 in a trigonal planar. So carbon ini and then overlap, color code and then this carbon overlap with hydrogen forming a sigma. So this carbon overlap with a hydrogen forming this sigma. Tujuh so far? Okay. Next, the carbon then overlap with a oxygen. The same carbon yang warna hijau ni overlap with an oxygen. Where is the oxygen? Hydrogen tak ada dah. Kawan kamu label kat sini hydrogen. Hydrogen tak ada dah. Alright, it should be an oxygen over here. Oh, tak nampak. It should be an oxygen over that to overlap. Betul? So kat sini salah lah yang kawan kamu cakap tadi. Well done. Okay. Next. Bergerak ke sebelah satu lagi. You have the presence of your oxygen over here, electron domain 4, which is a sp3 in the shape of tetrahedral. So, carbon warna hijau, masih warna hijau, overlap dengan oxygen yang pegang tetrahedral.
Okay, the oxygen tetrahedral correct. So oxygen tetrahedral betul, pegang dua lone pair. Dua lone pair duduk sini. Yes, betul. Agree. And then the oxygen overlap head to head with a hydrogen. So 1s. Hydrogen 1s sigma tertinggal tadi. Ni betul. So salah dia adalah di oksigen yang jadi terminal atom. Salah dia kat sini. Betul. Aiman, check balik. Nampak? Okay. Alright. Kalau okay, saya akan lukis yang betul nanti. Let me show you this. Ni adalah Azri punya. Kita tengok Azri punya. Let's see. So, sama. 1 minute. Take a quick look. Bermula dengan central atom. Cari central atom dia. Check dari situ. Safan. Semalam kawan-kawan kamu duk komen jawapan kamu. Nang, komen jawapan kawan kamu. Ada satu silap. Dekat pi bond tu miss. Dia patutnya ada sebelah je bahagian yang elektron. Yang belah 2p tu tak ada. Okay, betul. Well done. Everything is good. Okay, tapi ada sikit nak tegur Azri. Pi bond, bila kamu ada 2p orbital overlap. Bila kamu ada 2p orbital overlap and the 2p orbital that overlap, the 2p orbital that overlap 180 degree like that selari, baru akan hasilkan satu pi. So, bila kamu overlap, just nak, okay, dah warna merah. Just nak tunjuk sikit, bila kamu overlap kat sini sayang, satu bridge, dua bridge. Alright, dia overlap atas bawah, kamu hanya boleh hasilkan satu pi sahaja. Okay. Dan kenapa saya letak pi tu kat sebelah sini? Sebab Safan said something that I don't really agree. Safan, cara nak label pi bond, saya tak kisah label di bahagian yang ada elektron atau di bahagian yang tulis p orbital. Sama je. Okay, Safan? Kamu nak label sebelah sini pun boleh, kamu nak label sebelah sini pun boleh. Mana-mana satu sahaja, Azri. Bear that in mind, bila satu p orbital yang lengkap ada atas bawah lobe, p orbital yang lengkap ada atas bawah lobe overlap, dan dia hanya akan dapat satu pi bond. Tak boleh label. Sayang, bila certain cikgu, especially kalau saya dapat lukisan yang besar, lukisan yang complicated, yang banyak-banyak, one of cara yang kita akan tanda adalah kita akan kira sigma dengan pi bond yang total. Kalau saya dapat lukisan yang besar, benda pertama saya akan tengok saya ada 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma. Saya akan kira dulu sigma yang kamu label. Sebab kalau yang tu dah salah, mungkin saya tak akan tanda dah. So, bilangan sigma dengan pi yang kamu tanda, yang kamu label, tak boleh letak suka hati. Azri, check that. Okay? Yang lain, good mistake so that people learn. Alright? Question so far? Ada salah lain? Okay, I kind of love the drawing, which is very neat, very nice, nicely labeled. So, I have our carbon over here. Sama, kita akan guna color coding. Kita ada carbon kita di central atom, which is a sp2. Look at my carbon. Central sp2 in a trigonal planar. Love it. And in this trigonal planar, overlap with the hydrogen sigma. So, one of the sp2, mana-mana satu, overlap with the 1s of the hydrogen, forming the first sigma. Okay? And then, kamu ada another one, which is your oxygen. Your oxygen sebagai terminal atom adalah overlap dengan carbon yang warna hijau. Aiman? Alright, overlap dengan carbon yang warna hijau. So, carbon warna hijau ini overlap dengan oxygen. Kat sini adalah oxygen. Kamu tak nampak color ni. Alright, that is your oxygen.
overlap dengan oksigen 2p the first sigma. Dari situ Azri lukis terus pi bond dia pun boleh, lukis nanti pun boleh. So saya nak tengok bicolor, so saya check terus lah. You have a pi bond over there and I love the drawing because I can see the parallel. Saya nampak selari dia. Nampak? So selari p orbital, you form your pi bond over here. Okay. Boleh lukis? Good. Very good. Next, kita tengok pada yang next, which is your oxygen, another central atom. Your oxygen over here. Okay. Your another central atom over there having this oxygen. And this oxygen is a sp3 in the shape of tetrahedral. And I can see the tetrahedral. Seperti yang saya cakap, inilah cara kita tanda. Okay. So you got your sp3 over there, label. Central atom dapat satu lagi markah kat sini. Label sigma. And you can see the sigma adalah 180 degree. Nampak? Tu je lah cara kita tanda. Macam mana saya ajar kamu adalah cara yang kita akan check. So bila kamu belajar guna cara cikgu kamu tanda, then by right you should get it right lah. Okay. And then you have two lone pair. Disebabkan dia adalah tetrahedral, two lone pair boleh letak di mana-mana. Kedudukan lone pair kamu hari ini boleh berbeza dengan apa yang Azri ada. Kalau lone pair duduk atas, tak ada masalah sebab dia tetrahedral. Okay, tak ada masalah. And then last but not least, you have your terminal atom, hydrogen 1s, overlap. Sepasang elektron, last sigma. Boleh buat. Okay, lukisan dah elok, so saya tak payah lukis balik lah. I'm proud of you. I'm happy with this. And it's exactly the same in the video. Betul? Okay. I know it. Saya yang buat. Okay, it's exactly the same in there. Question? No? Okay, kalau no, I want to give you an option. Nak buat yang ni atau saya bagi soalan lain? We try soalan lain boleh? Okay. But before we try soalan lain, saya nak explain benda ni. Macam mana kita nak explain? Sebab soalan lain tu saya nak kamu explain terus. Kita nak buat lengkap penuh. Apa maksud explain? Saya nak guna jawapan Azri, lukisan Azri. Saya sebenarnya ada lukisan komputer tu. Tapi macam tak payahlah, Azri dah lukis elok. So kita guna je lah apa yang Azri ada. Just apa yang Azri salah sikit kat sini masih adalah this one label. Okay. Cara nak explain. Cara nak explain kita akan mula dengan central atom kita. Start with your carbon atom, central atom. First thing, cerita setiap central atom. Carbon has 3 sp2 hybridized orbital. Okay. In trigonal planar. Cerita yang dulu. Kita ada dua central atom. Saya explain guna soalan ni terus sebab yang ni akan jadi explanation yang paling panjang. Soalan yang kita buat semalam, soalan explanation dia pendek lagi lah. Okay. So, ada kedua central atom. Central atom kedua adalah oksigen. Bergerak kepada oksigen. Oksigen has 4 sp3 hybridized orbital. Bagi tahu shape dia apa. Alright, in tetrahedral shape. Dah? Okay. And then kita akan bergerak kepada overlapping. Kamu ada berapa overlapping, banyak itulah kamu kena explain. Okay, kita akan mula bergerak daripada sebelah oksigen, sebelah carbon dengan hidrogen. Sigma ni saya nak explain. Okay, kita explain yang ni. So, nak explain yang ni macam mana? Senang je. One of the sp2 hybridized orbital, salah satu daripada sp2 hybridized orbital of carbon, okay, overlap. Overlap ada dua cara, end to end dengan side by side. Betul? This one, end to end or side by side.
End to end. End to end. Thank you, Anas. Overlap end to end with 1s orbital of hydrogen to form 1 sigma bond. Itu je. Apa maksud Miss Wong bila Miss Wong kata kita boleh explain lukisan kamu? Alright, dalam lukisan kamu, yang kamu kena explain again, semua benda yang kamu dah tahu. Always start with the central atom no matter how many central atom you have. And in the central atom, cara kamu explain forever guna type of hybridization dan juga shape of the hybridization. Dua tu je kita perlu. Okay? Dan bila Miss Wong kata 3 sp2 hybridized orbital ataupun 4 sp3 hybridized orbital adalah bilangan log ini. 3 kan? So 3 lah. 4 sp3, 4 lah. Itu sahaja. Okay? Dan dalam overlapping, the next one, bila kita nak overlap, nak form sigma. Dalam setiap satu explanation untuk form sigma, 3 point. Siapa? Overlap macam mana dengan siapa? Tu je. Siapa, overlap macam mana dengan siapa. Itu sahaja. Dan macam mana tu ada dua pilihan je. End to end, side by side. Sigma atau pi. Habis. Okay? And itu yang akan dapat. Dan saya explain macam ni, satu ayat explanation central atom, dua-dua betul satu makan. Padahal benda yang hang baru lukis. Alright? Lukisan akan dapat markah. Kalau soalan minta describe pun akan lukis. I'll tell you the keyword later on. Okay? So the next sentence, we are done with this. Okay? We are done with this. So the next sentence yang Miss Wong nak, kita bergerak daripada kiri ke kanan lah. The next one, kita tengok pada, let's see, oksigen kita dengan central atom carbon. So formation ini dengan formation ini. Go for the sigma first. Go for the sigma first. Okay? Benda yang sama, rasa-rasa. Ayat keempat kita. Yang tak buka webcam hari ni. Suhadah? Baca sikit. Ayat keempat, Suhadah. Not there. So we go for another ghost. Diana Balkis. Mimi. One of the sp2 hybridized orbital of carbon overlap end to end with 2p orbital of oxygen to form 1 sigma bond. Perfect. Overlap end to end. Kalau kamu perasan, semua adalah lebih kurang sama tetapi sekarang adalah dengan 2p orbital of oxygen. And masih sama to form 1 sigma bond. And this is the easiest sentence structure that I can give to you. Saya tak nak ayat pelik-pelik. Saya hanya nak yang paling simple. Siapa, overlap macam mana, dengan siapa. Habis cerita. Okay? Saya tak nak benda lain. And then, that is the sigma. Kita nak bergerak kepada pi. Pi pun sama. Tetapi pi kat sini, kita tak guna sp2 hybridized orbital. Kita guna p orbital. P orbital pula. Kita guna unhybridized p orbital. Sebab pi bond adalah datang daripada unhybridized p orbital. Unhybridized p orbital of carbon overlap. Masih adalah overlap. Tetapi hari ni sebab kita nak cerita pasal pi bond, so dia adalah overlap sideways. Ataupun side by side. Saya terima dua-dua. Overlap sideways with 2p orbital of oxygen to form 1 pi bond. Nampak?
Boleh. Senang. Tu je. Alright, this is the last thing yang kamu boleh explain dalam ni. Dalam sehingga 4.3 lah, bukan dalam ni. Okay. Next and last but not least. Kita bergerak kepada your sigma dengan oksigen. Kita nak bergerak kepada oksigen ini. Oksigen ini, you have your sigma. So, dua-dua yang overlap sekarang adalah hybridized orbital. Satu adalah sp2, satu adalah sp3. Tak ada beza. Sama je. Okay, kita still akan guna perkataan one of the sp2 hybridized orbital of carbon overlap end to end with one of the sp3, tak cukup tempat, sambung sini, one of the sp3 hybridized orbital. Tak boleh sambung situ. You keep writing. Let me edit this a bit. You keep writing, tak payah salin saya punya. Okay. Alright. Kita habiskan dulu sigma bond kamu. Write for the hydrogen. Write for this. Dan saya ajar pasal lone pair. Buat ayat tu. Safan, sentence please. One of the sp3 hybridized orbital of O overlap end to end with one s orbital of H to form one pi bond, one sigma bond. Betul. Sigma by the way. Alright. Last but not least. Kalau ada lone pair nak tulis apa? Okay, kalau ada lone pair, ada berapa lone pair? Tulis je lah. Both ataupun two of sp3 hybridized orbital. Kita ada dua, so saya tulis dua-dua. Two of sp3 hybridized orbital has a pair of electron each. Setiap satu hybridized orbital tersebut ada sepasang electrons each. Setiap satu ada satu pasang. Which is two lone pair. Okay. Lone pair hanya perlu tulis berapa overlap. Tak ada overlapping sebab dia takkan wujud overlapping kat situ. So in the lone pair, kamu hanya perlu tulis siapa pegang sepasang elektron. Itu sahaja. Senang. Okay. Dan dalam lone pair, sebab dia ada sepasang elektron, sebab tu dia jadi lone pair. Dia tak perlu overlap. Senang nak buat. Okay. As long as kamu boleh beza dia adalah apa tu kita panggil end to end dengan side by side, then you are good. Alright, then you are good. Question? Nope. Boleh? Okay. Kalau tak ada apa, let's try this one. And
Lepas kelas saya ada kelas ke? 4 o'clock. I was like, what do you want to do, Miss Wong? Okay. Just a very, very quick one. Just a very, very quick one. Katakan macam oksigen, water, ammonia. Katakan macam ammonia. Untuk explanation. So that is my lone pair. So that is my 1SH. So what I want to show you over here, kalau dia adalah exactly the same. Alright. Lukisan buruk seperti biasa. Okay. Kalau dia semua benda overlap sama. Nampak tak? Kan? Semua benda overlap dengan orang yang sama. Cara yang senang nak tulis. Tak payah repeat 3 kali. 3 of the sp3 hybridized orbital. Bagi tahu siap-siap berapa. 3 of the sp3 hybridized orbital. Okay. Will overlap N to N. Masih yang sama. With 3 1s orbital of hydrogen to form 3 sigma bonds. Okay? Nampak? Of course, ayat tengah, ayat depan masih adalah nitrogen has 4 sp3 hybridized orbital. Ayat ni takkan lari lah, sentiasa mula dengan central atom. Okay? In tetrahedral shape. Okay. And lone pair masih sama. Lone pair tu kamu cerita lah. Lone pair masih sama macam tadi. Cuma apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah when you are writing. When you come across structure yang di mana semua overlapping dia adalah orang yang sama. Tak payah ulang 3 kali. Tulis terus berapa. Overlap dengan berapa s orbital. Siapa punya. To form 3 sigma bond. Nampak? Soalan-soalan macam ni, kamu boleh apply untuk PCl5, kamu boleh apply untuk SF6, benda yang sama kita duk jumpa, betul? Alright, CH4, soalan-soalan yang sama, kamu duk jumpa dan kamu tahu dia overlap dengan orang lain. Takkan kalau dia overlap dengan chlorine, semua orang overlap dengan chlorine, tapi aku nak tulis ayat yang sama. 5 kali, tak payah. Betul? Tak payah. Okay? Nampak? Boleh. Sebab tu saya explain guna yang ni. Sebab paling panjang yang boleh keluar is this one. Okay, yang paling panjang dia boleh keluar untuk explain adalah yang ni. Yang lain dia tak akan keluar panjang macam ni. Yang lain, you only have one central atom, paling banyak ada 1 pi, 1 lone pair, 2 sigma dengan orang yang sama. Betul? So dia takkan jadi panjang macam ni. No worries on that. Boleh? Okay. So, I want to give you another question, but we will make it as a quiz. Kita takkan discuss kat sini. Kamu akan hantar kat Google Classroom. Now, you do it now and you akan submit now. Kira total valence electron masih bermula daripada Lewis structure all the way until, saya tulis lah. Saya nak Lewis structure. Dan sayang, bila saya nak Lewis structure bermakna saya nak correct geometry. Okay? And I want hybridization process. I want draw and describe. Draw and describe orbital overlapping. Bukan setakat draw. Kamu kena describe orbital overlapping. Describe adalah macam tadi. Dan soalan yang saya nak. Sabar. Sebelum saya bagi soalan salah, let me counting for a bit.
I hope it's not too much. I give you the skeletal. Skeletal, not the correct Lewis structure. Skeletal only. Okay. Google Classroom. I hope you remember that I teach you how to draw the correct Lewis structure when you have more than one central atom. Okay, so I still expect a Lewis structure in the correct geometry. It's okay. You can off your Google Meet so that you can do it peacefully. And I want it by today. Not too long. Ada kelas ke lepas saya sebab tu saya tanya. I want it by 4:30. Boleh? Okay, I think more than enough time for you to rethink everything that you need to think. Draw carefully. I want everything perfect in there. Okay, and try not to open up your notes. And yeah, I want everything before 4:30. Have a good day, and I'll see you soon, very soon next week. Okay? Boleh? Okay, so you can do peacefully. Salin semua benda dah? Alright, yang dah salin, off you go. Do it now. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Let's Miss. place for you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sure. Thank you, Miss. Thank you, Miss.